guys, welcome back to my channel. So do a journal with me today. So இதுக்காக I have taken my old diary and இந்த டைரியில் ஆல்ரெடி நான் சில ஜேர்னல்ஸ் வந்துட்டு பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா I just written about my day in this. ஸோ இன்றைக்கி புதுசாக இன்னொரு ஜேர்னல் பண்ணலான்னு I have taken a fresh page today. Journal to be in a blue theme, so idanaala most I've used only blue stuffs in this journal, and in the blue color theme la irukadnala I'm taking a blue color paper. Idu square shape la cut பண்ணிருக்கேன். I did not take proper measurements and இதெல்லாம் stick பண்ண I'm using only fevistick. Then a rectangular blue color paper I'm sticking in another corner of the page. Again I'm taking a square shape blue color paper and sticking in the corner. இதுக்கு எந்த எக்ஸ்ட்ரா மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டமாக அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இதே திருப்பி ஒரு yellow கலர் ரெக்டாங்குலர் கலர் பேப்பரை யூஸ் பண்ணி அதை வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளூ கலர் பேப்பர் மேலே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். Next, to make a pattern paper I'm going to use a gray sketch and draw horizontal and vertical lines on a white paper.